Maria Kenya ona kana TikTok page ya Radio Maria Moranga. Tukorwo tugitega na njira ya nguhi ihoya ria kuigura tafari itu na kuma hau tuigire ndereti-ini itu ibuku ni ria thama kana Exodus. Ni tuhoe na ritwa ria Ithe na ria Mwana na ria Muoyo Mutheru. Nigutikirwo Arokumia Ithe na Mwana na Muoyo Mutheru takĩambĩrĩria rĩu na hingo ciothe na magana ma mĩaka nĩgũtikirwo. Ngai witũ mwega, amũkĩra ngatho citũ, ona amũkĩra maũndũ maitũ mothe marĩa twagũtagĩra mũthenya wa ũmũthĩ, ona tũgĩgũtagĩra ithuĩ ene na mabata maitũ na mĩbango itũ, moritũ maitũ, ikeno citũ na kĩrĩa gĩothe twĩnakĩo, nĩamu we nĩwe ũtũhete, ona kĩrĩa gĩothe tũrerirĩria kana tũrabanga kana tũrarutĩra wĩra tũkinyanĩrie, nowe ũgũtũteithĩrĩria. Nĩtwagũtagĩra ũtukũ wa ũmũthĩ, nĩtwagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa mũthenya mwega, ona nĩtwagũtagĩra marĩa mothe marĩ mbere itũ, ona nĩtwagũtagĩra kĩrathi gĩkĩ. Tũgĩthiĩ na mbere na gwĩthugunda mũgambo waku ũrogĩtũteithagia tũhĩge mũno makĩria maũndũ-inĩ megiĩ mĩtũrĩre itũ ya o mũthenya, ona maũndũ-inĩ ma ũngai na ma wĩtĩkia. Tũteithĩrĩrie tũmũrĩkĩrwo nĩ kiugo kĩu, nĩgetha mĩtũrĩre itũ ĩcangarare na nĩgetha ona tũhote gũtũra wega na andũ arĩa angĩ na gũtuĩka ciana ciaku kũna. Rathima mwarimũ witũ, thiĩ na mbere na kũmũrathima na kĩrĩa gĩothe angĩbatara, na arĩ ũgĩ, arĩ hinya, ona arĩ ũhoti, wendi na marĩa mangĩ mothe, nĩgetha athiĩ na mbere na gũtũtereba harĩ kwĩyũhĩgia na kũrikĩra na kũrurumũkia wĩtĩkia witũ. Twakũhoya ũguo nĩ ũndũ wa Kristo mwathani witũ. nĩgũtikirwo Maria Mũtheru, ũtũhoere. na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru. nĩgũtikirwo.
very much. Injili ya Bwana iende mbele by David Ogega. Thank you very much. Turugato kinyeria thai. Igiri na daika 50 na igiri kana uge citigaire daika inyanya cihande thaithatu cia utuko mutabunyo Radio Maria Kenya uri nditwethiini wa Kiraathi kia Bibilia na ihinda-ini riri uge njitikiria nyamukire captain witu na gitio kinene thiini wa Kiraathi akora gitumenyithia umuthi angienda tukorwo tukirora mwena uriku umuthi angienda tukorwo tugithoma ki how are you aria othe mwena uria wa Jambo Village na Triza Shiro na Kenyati wa Hombes kuma Kiawara na mudogo wetu Mary ne Mary Murioki akauga tu hamwe na ogetheka Madam Pilot na Deacon Edwin Edgar. Thank you very much naria othe methini wa Kiraathi hwaini wa umuthi ona we uratwandikira ndumiriri kugerera namba itu ya 0700 700-273 nitukorwo tukirora mbere ya gutiriha Deacon ndege ngune one karibu sana kwihoka ndikuwe kigoto du Pilot niwe mambo yote oru no yorira iria-ini ya Malaysia tondu ndirirona ya Malaysia ndirirona tukwihoka eno ri ndikura tundu ina Ngai no hinya karibu asante sana Madam Pilot thikiriria itu othe muthenya wa muthi tukwenda kurwo tukirora Exodus 37 no nguri Madam Pilot tuthomere Exodus chapter 37 verse 1 to 7. Exodus 37 verse 1 to 7 kana tuge ni thama 37 muhari wa mbere nginyagia wa mugwanja. Na riri Bezaleli agithondeka ithanduku ria kirikaniro na mbao cia mugaa naguo uraihu wario wari sentimita 110 na warie wario sentimita 66 nakio kirugamo sentimita 66 agicoka akirihumbira na thiini na iguru na thahabu iria therie muno agicoka akiririgiceria na mugoko wa thahabu mithia-ini yario ya iguru ningi akirithondekera icuhi 4 cia kurikuwa cia thahabu agiciikira maguru-ini mario mana igiri mwena umwe na igiri mwena uria ungi ningi agithondeka miti miraya ya mugaa akimihumbira na thahabu guothe agicoka akimiharukia icuhi-ini icio ciari mwena-ini wa ithanduku riu ningi agithondeka gikuniko gia thahabu iria therie muno naguo uraihu wakio wari sentimita 110 naguo warie sentimita 66 agicoka agithondeka ciumbe iria ire mathagu igiri na thahabu ya guturwo kiumbe kimwe gigiikara muthia umwe wa gikuniko kiu nakio kiria kingi gigiikara muthia ucio ungi. Bezaleli athondekire ciumbe icio igituika kindu kimwe na gikuniko kiu inyitaine na kio mithia-ini yakio ciumbe icio ciaikarire iroranite hau gikuniko-ini na itamburukitie mathagu macio makahumbira gikuniko kiu. Thank you Madam Pilot. Koguo wagituthomera thama Exodus 37 na hau twathoma if verse kana chapter na Exodus ikurekeria uhoro wa the construction of the Ark of the Covenant kana mundu ureto Bezalel akihuthikani mwathani mehamwe na Oholiab gwaka ithanduku riria kirikaniro na koguo muthenya wa umuthi ri tukwenda ku reflect kana gukorwo tugicurania na njira ya mwanya iguru ria maundu manatu maria tungithoma kuma uhoro wa gwaka ithanduku riria kirikaniro. So what do we learn as Christians? What do we learn from the construction of the Ark of the Covenant and the message it has for us in our society kana thini wa matura maria turazora ihinda-ini riri na nginya the theological significance kana gitumi kia mero mathondeke ithanduku riria kirikaniro ri kia ria riririku na koguo ri tukuga undu wa mbere tukumba kuga ati the construction of the Ark of the Covenant kana gwako kwa ithanduku riria kirikaniro ri it was a physical manifestation of God's presence among his people. Kurwari ruri
ithandũkũ rĩrĩa kĩrĩkanĩro rĩarĩ rũri rwa gũkorwo ho kwa Ngai gatagatĩ-inĩ ka andũ ake. Sawa. And so the Ark of the Covenant kana ithandũkũ rĩrĩa kĩrĩkanĩro rĩ hĩndĩ ĩrĩa rĩothe Aisiraeli marĩroraga rĩarĩ, you see, when twaria ũhoro wa sign kana rũri rĩ, a sign it triggers our minds and our emotions, you know, nĩgetha tũhote tũtiraikara tu harĩ rũri rũu no nĩtwendaga tũrikĩre thĩinĩ wa kĩrĩa rũri rũu kĩratũruta, what we learn from the sign, so the thing is we don't stick on the sign but we go to the deeper meaning. Why that sign? Niki mahĩndĩ yothe monaga the Ark of the Covenant rĩ niki yamaririkanagia thĩinĩ wa ũtũũro wao, na hena maũndũ matatũ ma mwanya mũno marĩa ithandũkũ rĩrĩa kĩrĩkanĩro riekaga gatagatĩ-inĩ ka andũ a Isiraeli. The first thing, the Ark of the Covenant reminded them of God's holiness. Ithandũkũ rĩrĩa kĩrĩkanĩro rĩamaririkanagia igũrũ rĩa ũkaru na ũtheru wa Ngai. Sawa. The second thing, ithandũkũ rĩu rĩamaririkanagia hingo ciothe aspect ya obedience, wathĩki. Tondũ ririkana rĩrĩa mathondekete gategwa karĩa ga thahabu rĩ, that was a sign of disobedience. Rũu rwarĩ rũri rwa kwaga gwathĩka tondũ mekĩte maũndũ macio kũringana na mwĩrĩro wao. But rĩu hĩndĩ ĩrĩa rĩu maraka the Ark of the Covenant, maraka nĩgetha hingo ciothe marora the Ark of the Covenant rĩ ĩkamaririkania igũrũ rĩa obedience ĩrĩa magĩrĩirwo gũkorwo nayo harĩ Ngai. Sawa. How they're supposed to be and how they are created to be obedient to God. Sawa. Ũndũ wa gatatũ rĩ, hĩndĩ ĩrĩa marora the Ark of the Covenant yarĩ ya kũmaririkania about the sanctity of worship. Kana ũkaru na ũtheru wa gũtĩa na kwenda Ngai na gũkumia Ngai. Sawa. So that was the significance of the Ark of the Covenant. Nikĩo merirwo nĩ Mwathani make ithandũkũ rĩrĩa kĩrĩkanĩro nĩgetha hĩndĩ rĩothe matwarana kana makorwo gatagatĩ-inĩ ka ithandũkũ rĩrĩa kĩrĩkanĩro rĩ magĩthiĩ bũrũri wa Kanani rĩ makaririkanaga ati God is holy. They are reminded of they are called to be obedient to this God who is holy, and the sanctity of worship. Ũkaru na ũtheru na ũthingu thĩinĩ wa kũgoca na gũtĩa Ngai. Na koguo tũkĩyũria atĩrĩrĩ, maũndũ macio kana ũndũ ũcio nĩ waririkanagia ciana cia Isiraeli maũndũ maya matatũ hĩndĩ ĩyo rĩ, ithuĩ twĩ haha rĩ tũrahutio atĩa nĩ ũhoro ũcio? Madam Pilot, thĩinĩ wa thĩ ĩrĩa tũratũũra rĩ, we have a culture of secularization. This culture of secularization nĩ harĩa tũrauga atĩrĩrĩ atĩ tũraikara thĩinĩ wa mahinda marĩa tũrathiĩ na mbere twagĩte kana andũ aingĩ magĩte gĩtĩo kĩa maũndũ makaru. Sawa. Ũkinya maũndũ marĩa monekanaga kaĩ marĩ makaru rĩ tukageria kũrehe maũndũ maingĩ mathĩ thĩinĩ wa maũndũ macio. So we live in a culture that does not value the sacred to some extent. Thĩinĩ nginya andũ mũtũrĩre ũrĩa maratũũra maũndũ marĩa tene tuonaga kaĩ matũgĩrĩtio mũno nĩ aguka na acũcũ rĩ marathiĩ macambicũrĩtwo maũndũ makaru, maũndũ mega, maũndũ ma ũngai makagithio rĩrĩ. Sawa. Koguo nĩkĩo gũkora rĩrĩ ũgũkora rwĩmbo rwa kanitha rĩ rũgĩthakwo handũ hatarĩ kanitha-inĩ mũno. Nĩgũkorwo ũguo rwĩmbo rwa kanitha mũno rwĩmbo tũinaga hĩndĩ ya wamũkĩri kana hĩndĩ ya kũrathimwo no akorwo rwĩmbo rũu rĩ rũrainwo handũ andũ marekenia tuge handũ ta kĩrabu ũguo rwĩmbo rũu rwathakwo kũu. So we are secularizing the sacred. Ũgathiĩ ũgakora rĩrĩ kanitha-inĩ tũĩ atĩ kanitha nĩ ihoero. And especially kanitha hĩndĩ ĩrĩa ta gatoreki thĩinĩ wa wĩtĩkio witũ rĩrĩa twathiĩ twakora kanitha-inĩ kwĩna sakramenti theru ya Eucharistia, kwĩna tabernacle. But ũkorwo kũu kanitha-inĩ rĩ andũ magĩthambia kanitha rĩ mararia ndeto iria mekwenda mekũu kanitha-inĩ. Story tu zote tu wanapiga tu huko na wana pressure. Mario sawa ni akili story gũthambia kanitha na gũthambia hall gũtirĩ na difference. Sawa. Ũgakora nginya tuge kanitha-inĩ rĩmwe hĩndĩ ĩrĩa kwĩna maũndũ marahanĩka rĩ kana nginya ũhiki nĩ ũrekwo wakora nyĩmbo iria cirathakwo thĩinĩ wa kanitha ũkarigwo oh my God,
tuli kanitha kana tulire dashi twitaga disco matanga you see? Yes. So we secularize the sacred. Tukageria no kweheria ukaru na uthingu thiini wa maundu makaru na mathingu muno ma gwitikia. Yes. Okay, rimwe ni twikaga uguo ni kwaga umenyo kana tugeka uguo ni undu wa nyu wa uhuthu witu wa umundu. But this Ark of the Covenant muthenya wa mutheri niraturikene iguru ria the value of the sacred, iguru ria gutia no na kuhe gitio maundu makaru na indo ngaru iria ciamuritwo ni undu wa guturirikania ati Ngai ariho gatagati-ini gaitu. So when we go ginya hindi ya wina ruthario rwaku, hindi ya wina kiugo kia Ngai, very simple thing madam pilot. Ginya the Bible, ugithi Bible thini wa nyumba cia andu amwe ikoragwo ikanitio na kuu rungu na ni kiugo kia Ngai. Kana waragiria kumietha haria ona ndironeka tondu ikirio na kuria oiro-ini wa nduthi na kuu rungu. Yes. Oiro-ini wa nduthi iracario na hau uguo, iracario na hau ndironeka. Yes. Because na tukarigano it's sacred. Wani wakora ruthario rwa maitu maria ni rurathime kana mbica ndathime no iganitio hamwe na mbica cia ndumburu cibangaitwo kuu nyumba. So we continually tukaga gitio kia maundu makaru na koguo the Ark of the Covenant for us as Christians muthenya wa muthiri iraturikania mbere iguru ria gutia maundu makaru when we value the sacred na undu ucio mukaru uraturikania iguru ria Ngai uria tutiite igaturirikania ati twina wigiriki wa gwathikira Ngai ucio na kumutia na twina wigiriki wa kuiga indo ciothe cia kiwitikia na njira ngaru na njira theru muno. Sasa Riuri, the second point, umuthi tugire tuna point nya. Yo ni abene twarikia to the point ya keri. Point ya keri ni riri. The Ark of the Covenant is a physical representation of a spiritual reality. Nitakuga atia, it's a physical representation of a spiritual reality. Ne kuga ati ni ruri rwana jaroneka ruria rurarugamirira maundu marikiru muno ma kiroho. Sawa sawa. So it's a physical representation of a spiritual reality. Kwa hivyo ni jambo ambalo lina undani na utakatifu mkuu sana wa kiroho. Na kwa hivyo in the Ark of the Covenant ni kwa na it housed the 10 commandments. Madhani mareikomi magai mari thini wa the Ark of the Covenant. Sawa sawa. Na kindu kigigia fata muno kiari thini wa the Ark of the Covenant ni kindu gitagwo kaporet. Kaporet ni riri itagwo the seat of mercy. Together it was a seat of mercy. Kiari thini wa the Ark of the Covenant. Kaporet ni rito ria Kihibrania K-A-P-O-R-E-T. Kaporet gitauro the Hebrew word gitauro it took the seat of mercy kana mercy seat. That seat of mercy kana kitu gather it was a sign of the mercy of God. Yare ruri ati rwake rwatha cia Ngai. Sawa sawa. Rware ruri rwatha cia Ngai ni kitu rwariri o ture kuretu tugicokera mbere ciana cia Israeli ne maumite wega-ini wa Ngai na gwithondekera gategwa karia gathahabu. Sawa sawa. Koguo na njira ya Ngai kuga how thini wa the Ark of the Covenant hako kaporet kana the seat of mercy yari yakumaririkania hingo ciothe iguru ria Ngai uri ukoragwo na tha thini wa uturo wao. A God who is willing to forgive, a God who is willing to show mercy to his people. Sawa sawa. Na koguo riu kaporet ino yari hingo ciothe ria mona kaporet kana mamenya kaporet hau thini wa the Ark of the Covenant ikamaririkania hingo ciothe ati Ngai wao ni Ngai ukoragwo na tha thini wa indo ciothe na thini wa maundu mothe. Sawa sawa. And for us Christians thini wa uturo witu no yakuririkanaga atiriri despite our weaknesses we serve a God who is merciful. Roga kana thengia
mohotho maria tukoragwo namo na no nginya mohotho macio tukoragwo Madam Pilot because we are human beings turi andu no nginya turikorwo na moritu maitu na uhotho ni wa andu but again it's always good to remember that God is merciful kaporeti ni ago turikania iguru ya the mercy of God now turirikania iguru ya the mercy of God heno ndo wa keri maririkana iguru wa thaici cia Ngai itari mohakari then after seeing the mercy of God then they also become agents of mercy sawa magatuika nao nyagotambagia riu thaicio very good agatuika riu nao ni magatuika ni megotambia thaicio iria monete Ngai ari nacio tondu Ngai ni amaiguireire thari nao nao matuike andu agukua thaicio maikaranie nacio na aria maraturania nao na mamatwarire andu aria angi sawa so for us as Christians we are called not only to reflect on the mercy of God but also to become agents of the mercy of God. Sawa. Tutorema ndo tukoragwo kido kimwe twitaga utopic. We are very utopic. Utopic ni kugatiriri tukorwo tugishikia iguru ya maundu mana iguru. Tukaga gutuma maundu macio mataukwo thini wa thiri aturatura. Sawa. Twita Ngai witu aritha, Ngai witu ni mwega aritha nyingi muno. No riri, tiga gutura hu aritha cia Ngai. You also need to assimilate that mercy in your life. Was natao mercy tuginya rwendo ginya tha cia Ngai utana wa Ngai uthigu wa Ngai ukasimilate undu ucio nigetha ukagukorwo utagukorwo wina maciaro thini wa uturo waku wa o muthenya. And so it's good to ask ourselves thini wa mishi turi thini wa mawira maitu thini wa kuria turutithanagia wira are we agents of mercy ni tuotaga kuonania the cia Ngai kuri andu aria angi are we merciful hindi atona andu magithinika hindi atona andu mena maru are we merciful and negurikana in one of the programs ira tukoretwo nayo Madam Pilot giwa atiriri that nitukoragwo na marita na tukorwo twititwo ni Ngai but the first vocation is the vocation to be human. Retana ya ukorwo turi andu ukorwo na umudu ati maundu mari ureka ri mena umudu thini wamo. Do you know hena mundu ekaga undu Madam Pilot waroroko wake ono mundu eka uguo yes to drona umudu hau drona umudu thini wodu ucio no mundu ucio uria treat mutumia wake uria eka muthuri wake uria eka mwana wake mwana ucio uria eka aciari ake ukorie surely no mundu tondu mundu ukiuga tukiuria uguo ni kuga ati turona ati there is something wrong. Sawa. So one of the aspects of being human is mercy. Roriro murwa umudore ni mundu ukorwo enatha. Sawa. So let us be agents of mercy. Thini wa uturo witu. Sawa. Na ru kaporete nore hindi atwari horo wa the mercy seat. Tugaya marikane iguru ria Ngai ukoragwo na tha hamwe nao sawa no riri undu ungi wa gatatu ya maririkanagia ni riri ni ati their God was in touch with their pain sawa Ngai uria mahoyaga ri na Ngai uria wametete na wamathurite akamaruta Misiri no we now thini wa the ark of the covenant ri ni Ngai urahutio ni mathina mao ni Ngai urahutio ni maruo mao na nikio hindi ahutio ri aramaiguira tha sawa because God is always in touch na koguo ni wega ona ithita Kristo na kurigiriria muthikiriria muthenya umuthi ni wega turirikanage that our God is in touch with everything Ngai akoragwo ni ahutagio ni maundu kinya karia turona kai kawa na muno kana karia gatari ga bata kau no kahutagia Ngai sawa so whatever you go through in life whether good or evil akorwo ni undu muhotho muno kana undu murito muno akorwo ni murimu ni homa kana ni murimu muno neta cancer God is in touch with that sawa andu aria angi you see that's now it took a difference ya Ngai na rinke tuga Ngai ti mundu andu aria nginya aria muraikanania nao ri no makorwo mari very out of touch muno matira hutio ni maundu mari uragerera wete mundu matirigwa magitagwo kana magitagika makiona mathina maria we uragerera thini wa muci waku sawa no riri
ona andu aria angi othe mangikorwo me out of, even if everybody else is out of touch, God will always be in touch. Sawa sawa. Yes. Wanyita kau. Even if everyone else is out of touch, God will always be in touch. Thank you very much. God will always be in touch. Sawa sawa. Kuna andu aria angi othe mangikorwo matirahota kunyita kiria uragerera thiini wa uturo waku. Don't worry, Ngai niaranyita. Ngai niarona. Na nikio kaporete ino hau ugu thiini wa the Ark of the Covenant, nigetha Israeli mamenyage atiriri ati ona mangitirikwo ni nduriri icio ingi ciothe, God is there. Arioho gatagati-ini kao. Nocio niwe wafata makiria. Sometimes Madam Pilot rimwe thiini wa uturo itu tugeragira maundu maritu nginya thiini wa micii itu tukona kai Ngai atarahutio ni maithori maitu. But rest assured, God is always in touch with our pain, with our suffering, with our sorrow, with our challenges. God is always in touch. Ogotiri hindi Ngai akoragwo ati ndarahutio ni maundu maria turagerera thiini wa uturo witu. Sawa sawa. Undu wa gatatu turathi tuthiete no tuthiete riu in the Ark of the Covenant kwari na kindu kingi kiari ku thiini, na kindu kiu kiari thiini ri itagwo a table, the table of showbread. The table of showbread. Na ritwa ria Kihibrania ritagwo riri Shulkan Hapanim. The table of the presence. Sawa. Metha tuwini metha ya gukoroho Shulkan Hapanim. Na iguru ria Shulkan Hapanim, Shulkan metha, Hapanim ni presence ni gukoroho na riu iguru ria metha iyo ri hena kindu kigagirirwo hau ugu. Kindu kiria kigagirirwo ni riri getagwo Lehem Hapanim. Lehem Hapanim ni mugate, bread of the presence. Na tukiuria atiriri niki gigutuma Ngai ende thiini wa Ark of the Covenant ithanduku riria kirikaniro riria ririkanagia ciana cia Isiraeli ati Ngai ari hamwe na uri, niki gigutuma ende gukorwo na this bread of the presence, the Lehem Hapanim gatagati-ini kao? Because digital to how for sure. One, it is there to signify that God is the provider. Sawa ucio ni undu wa mbere. Enda hindi ciothe marorero iyo kiria Shulhan Hapanim. Maririkana ati thiini wa hau thiini hena kindu gitureta Lehem Hapanim, hena mugati uyu wa gukorwo hori. Makaririkania ati God is the provider. God is the sustainer. Niwe muheani. Koguo ri no magerere maundu maingi muno na marituhirwo muno thiini wa rugendo rwa wiru-ini, no marora mugati ucio uria uri haria Ngai ari, makaririkana Ngai no weheanaga indo ciothe. Sawa. And it's very good for us even as Christians. Tiga kumaka Madam Pilot. Ati guguthia atia, murimu uguhona atia, mathina maya meguthira atia thiini wa mucii wakwa, maithori maya magathira ri, maundu maya marito magathira ri. Just know God is the provider. Sawa. Na Ngai, God is not just the provider, he's also the sustainer. Ati Ngai niwe muheani na niwe uturagia. Hau urona hagite ri, hau niho Ngai eguka kuhonia, hau hena wagi. No ukorwo toy uria kuma hau no kaumari no ni we know uri kuruta ho. Yes. You know uri kuruta ho. No, you might not know how, you might not know when, you might not know where, but you know who. That is the most important thing. You know who. You ramenya no. Macio magitigana mo no ramenya you serve a God who is a provider. Na Ngai ucio muheani wa indo ciothe na maundu mothe ri ni akuta gukuruta thiini wa kiundu maundu kana undu ucio uragerera thiini wa uturo waku. Sawa. Na thwa gwika maundu macio mothe makurana above the providence of God, mageturu nyingi thiini wa uturo wao ri makorwo na maundu meri. Maundu macio meri ni mariko? Gratitude and trust. And trust. Ni tugena gatho na kwihoka Ngai. That is the most. Na ikyo ni tukihoya muthikiriria muthenya wa muthi ati Israeli merirwo atiriri ni twamuigera Lehem Hapanim, mugati uyu wa gukorwo kwa Ngai. Nugetha hindi ya yothe mwaro ithanduku ria kirikaniro mukaririkana atiriri ati Ngai witu ni muheani. God is a provider.
God is a sustainer. Mwamenye ugori muredo tu maundu meri Aisiraeli. Muredo just have gratitude and have trust. Yes. No unaithi tugenda kuhoya muthenya wa umuthi ati omu witu ri turirikane ati Ngai niwe provider. God is a provider. Yes. In everything that we need, in our families, in our job areas, in our education, even in our job seeking, God is a provider. Wamenye ugori mundu witu nduhorere weke tu maundu meri undu wa mbere gratitude. Gatho shokia gatho igo ciothe kuri Ngai. Undu wa kiri trust. Mwihoko. Yes, total trust in God. Manya thaici ni ndire na wira, but I trust in the living God. De mwihokeire mothe. Ni ngona wira. Itagwitigiria. Ni ndwarite, witu ni turwaritie mundu. Don't worry, thina ti kurwara. The thing is have total trust. Have total trust in God that he is the provider of good health. Yes. No hena gugima mwega wa mwiri. Sawa sawa. Ni twagite thayo. Don't worry. Have total trust that God is a provider of peace. Sure. Sawa sawa. Ni urahuru bara nyingi. Ndukamakio ni bara. Have total trust that God never loses any battle. Sure. It's good just to know that. Why do come akione bare yo kuhuru? Nadahotago. O bare yesu yodi ugehuru. Just know that God never loses any battle. Wow. Uhora itu. Nino ngoro ito hinya wakwa no ria gwika ndu wayo. No Ngai ndari ahotwo. Ndari ahotwo bara onemwe. Otoria Daudi ogiri nyu muguka na jeshi yaku yothe Goliath na ndimu cianyu na matharaita manyu mothe. No nie. Doka na ritwa ria Mwathani. I come before you in the name of the Lord. Yes. Sawa sawa. Na koguo ri nwega muthikiriria meyage because God is a provider. What do you say? Have total trust. Na thini wa maundu maria mothe uragerera thini wa uturo waku ri menya atiriri I come before all those things in the name of the Lord. Yes. Because he is the provider. Sawa sawa. Yes. So koguo andu iturekei tukuruna maundu macio meri undu wa mbere ni gratitude gucokeria Ngai gatho. Na uracokia gatho ni kuracokia gatho ni undu wa haria agukinyitie. If it was not for the providence of God, we will not be where we are. Yes. Tiga ni uramati uyu wa Ngai na kwihena gukwa Ngai tutigire haria tukinyite. Nigo turacokeria Ngai gatho. Na riu tondu hena kiria turagerera na kuria turenda guthiiri tutike mwihoke. Yes. He will provide for what we need and for where we are going. Sure. Sawa sawa. He is the who in our every why. Haya. Rewind selector. He is the who in every why. Yes. God is the who in every why. Yes. Yes. Ngai niwe thiini wa niki yothe. Hindi wothe woria niki menya Ngai niwe. Nwamenya o. Nwamenya o. God is the who in every why. So whenever you ask a question, why God am I going through this? Why am I sick? Why are my children disobedient? Why are my parents suffering? Why did my friend die? Just know God is the who in all that. And you only need to know the who. You only need to know the who. Don't worry about the why. Sawa sawa. Yes. Haya. Riu twamenya maundu macio mothe Madam Pilot. Tukauga atiriri riu ri the ark of the covenant iratuta maundu maigana iratuta maundu matatu maria guthii gwetete na ihenya undu wa mbere ni uhoro wa gratitude ucio ndagweta gucokeria Ngai ngatho na ndikwenda gwicokera tuntuga atiri twacokeria Ngai ngatho ti tondu tuti na moritu acha twacokia ngatho ni undu wa kuria atarutite na haria tukinyitie na kuria twirite ni egututwara twathi na mbere na kumwihoka. That's the reason for gratitude. Sawa. And so we need to appreciate na kuira Ngai thank you. Sawa. And remember, Madam Pilot, it's good to say thank you to God. Yes. Kuira Ngai thank you. Ena kaundu kangenagia one of the mantras kana undu umwe nduragira thiini wa uturo wako utinda ukiririkania hindi atwari uhoro wa gratitude na gucokeria Ngai ngatho. Madam Pilot, do you know sometimes you need to appreciate your now so that God
can release your next. You need to release. You need to appreciate your now. So that God can release your next. Appreciate your now so that God can release your next. Exactly. Yes. The aspect, for me, that is the aspect of gratitude. Ate gushokia ngatho ni undu wa kiria ndi nakio nigetha riu nigetha Ngai ahingurire kiria kimbere kiu kia hau. Sawa. Kiu kingi nigetha giuke. Nyambe ngorwo na ngatho. Ndambure na ngenerere giki. Yes. Kiki ndi nakio. And sometimes we lock our next because we don't value our present. Our now. Sawa. Rimwe nituhingagira kiu kiroka tondu tutirakenerera kiria twina kio thaici. Sawa. Koguo thini wa muci waku ri amba ukene no rahire Ngai ati wina muci ucio. Yes. Nigetha uhote kuhingurirwo ni Ngai kiu urahoera kio thini wa muci. Sawa. We urarira ni undu wa murimu ri amba wambe ucokerie ngatho ati Ngai ngatho ati riri wina mwiri na wi muoyo nigetha ahote kuhingurira uhoni thini wa mwiri ucio. Sawa. So let us be people who are grateful because of our now. And unless we learn to value and appreciate our now, we will never receive our next. Sawa. Nginya riria tukahota kwenda na kuyukia kiria turi na kiria twina kio thaici ri gutiri tungihota gukinyira kiu turenda. Koguo rimwe nitukoragwo tugithethuka ni undu wa gukorwo tutari turakinyirwo ni kiria kimbere kiria turakinyira na kumbe ona aria makihingiriirie ni ithwe we no we kigo. Sawa. So that is the first lesson. Appreciate your now for God to release your next. Sawa. The second lesson ni uhoro wa kiria wa the table of the presence ri ya tweta Elohim Panim ni akumaririkania iguru ria communion kana community ri ni urumwe na gukorwo mari kindu kimwe. Now it is very important twiyurie kana muthikiriria eyurie muthenya wa umuthi thini wa uturo witu ri uria tuturaga. Are we in communion? Nilikoragwo turi kindu kimwe. Tarora nginya micii itu tuge miciria tukirathimitwo gukorwo muthuri mutumia na ciana kana miciria tuge for one reason or the other ni mutumia na ciana ciake, micii imwe ni muthuri na ciana ciake, micii imwe no aciari iki muthuri na mutumia, ingi ni muthuri no kana ni ciana cika because of one reason or the other. Thini wa mĩciĩ, despite the diversity ĩrĩa thini wa mĩciĩ itu ri, are we in communion? Tondu the showbread ĩrĩa ĩho ri ni akumaririkania ũhoro wa gũkorwo marĩ kĩndũ kĩmwe rĩrĩa mareka maũndũ mao. Na andũ itu thini wa ũtũũro witũ ĩkorwo hena ũndũ ũmwe mũritũ ũrĩa tũkoragwo naguo ri ni ũndũ ũyũ wa communion, kũnyitanĩra, gũkorwo tũrĩ kĩndũ kĩmwe thini wa mĩciĩ itu. Muthuri, mutumia, ciana, uncles, cousins, relatives, being one, and even extending that unity beyond our biological families to now the social family that we have. Na kumu communion kana urumwe ri to urumwe wa andu aria maciaranirwo aika. No, extend that communion to the social family iria Ngai atuhete igatutuithwo the ciana cia Ngai. Sawa. Nigetha riri twakorwo twina communion ri ni tukuhota guturania wega thini wa maundu maitu. Na kindu kimwe ngienda gu challenge muthikiriria muthenya wa umuthi oho nani as I challenge myself also the aspect ya communion. Kida kuria Madam Pilot Julia tiriri ni gukoragwo na mweri hindi ria gutari na ituri ni gukoragwo na mweri the moon sindo hena mundu ugaga atiriri, when people gather to watch the moon, it does not mean they cannot see the moon from their homes. Sawa. Hindi andu moka hamwe merorere mweri tikuga o mundu e gwake ndagiwonire. Sawa. But there is the bond of love iraruta mundu mucii gwake uyu ungi gwake na gwake tugoka twirorere mweri
turi yothe sawa sawa ondo ona kwanyu ne kuma ona kwanyu ugikerire kwanyu ri no ngionire uri okuwe you see but the bond of love brings us together sawa sawa communication ya Israeli menda kuririkania atiriri maumete o mundu mushie magoka macho kindu kimwe makirora mweri ruti mweri mararora ni Ngai mararora sawa sawa for us our vision is focused on God sawa sawa twegwito mushie o mundu no one Ngai but it is not enough. We need to gather as a communion of believers. Kunyitana ta mwingi wa etikia. Nigetha ithuothe twote kurora Yesu Eucharistia-ini tumwire mwathani we niwe mwihoko witu. Sawa sawa. The bond of love will speak louder. Sawa sawa. Undu wa gatatu marenda kuririkanio na the showbread the third lesson ni uhoro wa fellowship. Sawa sawa. Fellowship ni urumwe. Sawa sawa. And it prefigures Jesus Christ. Reuri undu wa kana tukirikiria undu wa kana ri ni symbolism ya thini wa the Ark of the Covenant ni wekirirwo kindu getagwo menorah. Menorah ri ni the lampstand kana nyamu yotheri stand ya kumurika yotheri sawa sawa. So yari ya kumaririkanagia hingo ciothe about the light of God. Otheri wa Ngai. Otheri wa Ngai na menorah ino ri it was a prefiguration kana yari kindu kiarugamagira Kristo utheri uria wama nigetha ru in the book of Exodus chapter 37 how to thoma verse 17 to 24 Israeli makao makiru uhoro wa menorah the light of God uriire twaranaga nao but in John injili ya muthure Johana chapter 8 verse 12 au Kristo gatiriri I'm the light of the world nine ni utheri wathi na koguo ri riu tutirarongororia menorah ringi riu turaika turorete Kristo uria thini wa injili ya Johana 8:12 aturaga I'm the light of the world nini ni utheri ki wathi now this light iraturirikania ati that we live in a world turaga thini wathi iria gugutura kwina bara gatagati gotheri na nduma the battle between na kigiriki kiria twitaga force and scotia scotia ni nduma force ni light utheri sawa sawa but we must always realize that the light of Christ will always prevail over darkness. Every time. Wasi hedi duma ikanatoria utheri wa Kristo. Sawa sawa. Na nikio Ngai arauga strictly gukorwo na menorah kana lampstand ino hari ithandu kunini akirikana nigetha hingo ciothe Israeli mate mwihoko kwahana kai kwagia nduma thini wa thabari yao ya guthii Kanani makaririkana ati utheri wa Ngai wina uhingo ciothe and it's good for us as Christians muthenya wa muthi kwiririkania atiriri we go through some dark moments in life maundu mamwe maguturehera nduma muno thini wa micii itu na nginya thini wa utoro wa o mundu kiumbe no reke turirikanagia atiriri ona ithuĩ twina menorah itu na menorah itu ni Jesu Kristo no utheri ucio uritumurikagira haria hothe hatumana na ndui watorio ni nduma so I want us to remember every day that it does not matter how dark it gets it does not matter how dark it gets as long as you have Christ you will always see the way it does not matter utiramakania uria kwina ndumanu no aikorwo wina Kristo no uriona njira ona ndumetuma ni atia aikorwo wina Kristo aikorwo wina Ngai wa njira nduri miaga no urimi ona kwina nduma amazing na nikio mari nayo kuria Israeli mari nare now in the Ark of the Covenant merogendo-ini mari now in the journey nigetha maririkania atiri Ngai no ramumwekera thini wa njira ino murathi it is going to get dark it's going to get dangerous it's going to get tiring but don't worry I will light the way for you sawa sawa na nogu na ithu turero muthenya wa muthi ta Kristo in the journey of life Israeli they were in the journey towards Canaan mari thini wa rugendo rwa guthii Canaan ithuere we are in the journey of life in our journey of life it's going to get dark at times nigukugia nduma it's going to get tough it's going to be difficult but don't worry as long as you have the light of Christ you will never miss the way dukano urajira agikorwo ramurikirwo ni utheri wa Kristo sawa sawa and over and beyond that iguru ya kuririkana iguru ya utheri wa Kristo then we have also a vocation
to become bearers of that light. Sawa sawa. Niretana ria gutuika andu agukua utheri ucio wa Kristo. Sawa sawa. Na koguo tukuga atiriri it is a call for Christians to serve as bearers of God's light in the world. Gutuikate we Madam Pilot muthikiriria nie nithio turakua utheri wa Kristo tukautwara kuri andu aria angi aria mena nduma ya maithori ni undu wa gutigwo ni mwendwa wao. Tariwo muthe Madam Pilot gukwiraga before we came on ne gukwira nyuma kiria mathiko na kuria kundu witagwo Nyangiti makana ka miaka kenda, a 9 years old boy, ni nduma ithini wa muci ucio. And so you carry the light of Christ ugatwara utheri wa Kristo thini wa kudutako thini wa micii turi kwina maundu maingi muno mararehe nduma rikoragwo iri imwe ni irehagwo ni maundu maingi muno moritu maria mariho, but be that light in the darkness. Twiko utheri thini wa muci ucio waku, twiko utheri thini wa wira ucio waku, twiko utheri gatagati ka andu acio muraturania nao nigetha hindi ya matumanirwo muno ri they look at you and they see hope. They look at you and they see the way. Mundu no akorwo ni atumanite muno meciria-ini na ngoro-ini yake ndarona njira, no warugama hau ri you become a light na akona njira haria kurite. Sawa sawa. Koguo ni ritana ritu, don't be darkness. Watukete we ni uratwara nduma utoro-ini wa andu aria angi, twika mundu wa gutwara utheri. Sawa sawa. So we become bearers of light in a world that has moral darkness. The area turatura in a moral darkness ekwatiriri nduma yake mitugo okona andu ngini marogomia mitugo handu wa gwika maundu maria magiriire ri magatwika ni andu mareka maundu matari mega, maundu magigi muno. Sawa sawa. And also become bearers of light in upholding the values of truth and justice. That is how you bear the light, kurugama na uma na kihoto thini wa maundu mothe. That is how you manifest light. Goma ni muhenania ni wa maheni na goma ni wa kwenda kuhotomia ihoto cia andu aria angi. Ko hindia wakorwo wi mundu wa maheni, hindia watuka ni urahotomia ihoto cia andu aria angi, na hindia watuka mithiri ya kutimia gari, you are contributing to the darkness in the world. Ni uranyitana thini wa kurehe nduma thini wa thi. Sawa sawa. No rekithio ta Kristo ri, let us be agents of light. Ndungata cio theri tugatwara uma na kihoto haria ciagiriire ni gutwaro. Sawa sawa. Ni wega riri, just be good iria twari horo bearing the light utwike utheri ri nitukuga utwike mundu mwega. Do not be compromised. Be unique, stand with the right thing. Rugama na undu uria mwega na undu uria wa ma no utheri thini wa maundu mothe. Ndukanende wikira maundu na guku rungu kuria wihithanitie. Sawa sawa. Ni wega mundu atwike mundu ureka maundu mega na uraturira undu uria mwega hindi ciothe maundu-ini mothe. Being a bearer of light simply means being a good person. Twika mundu mwega. And in a verse imwe nyumagiriria muno ikoragwo 1 Samuel chapter 2 verse 30. Samuel wa mbere kiongo giake kamari ga 30. Kuga atiriri, continue being a good person. God sees you. Continue being a good person. God sees you. Thina mbere na gutwika mundu mwega. Ngai no arona. Sawa sawa. Koguo ri ona no tuke aspect igi Madam Pilot, no tuke wi mundu otheri, no maundu magoka maingi muno nigetha mahori utheri ucio thini waku. Utie gutwika mundu mwega, utwike mundu wa nduma. No ndugetikire, be a good person. God sees. Twika mundu mwega. Ginya maundu maritu hati, ginya mirimo yoka, ginya mathina moka thini wa micii. Be good. Be a good person. God sees you. Amazing. Kainyaro na wegoshi. Ru Madam Pilot ri. Degere. Kwenda kumishokia hariwe. Godege. No itakanyitana mishokia ri. Hena gakuti karia. Assignment kawaida. Ka assignment. Karia to heana gai. Ka assignment ka gakuti ko muthiri. Kwenda utuma tuthie twishiri iguru ria riri. Hena kuti wega atiriri. God has a purpose for your life before you ever had a plan for yourself. Sometimes your plans have to fail
for God's purpose to succeed. We. Dariki ana succeed. At God. Shokira. God has a purpose for your life. God has a purpose for your life. Before you ever had a plan for yourself. Before you ever had a plan for yourself. So sometimes, your plans have to fail. Your plans have to fail. For God's purpose to succeed. For God's purpose to succeed. Amen. Amen. We. Yes. That God has a purpose for you. God had a purpose for your life before you. Gai ari nage to me yotoro waku kamuira okete. Sawa sawa. And before you even had a plan for yourself, inakamiro wajeti gwifagira maundu maria urenda iguru ria uturo waku. Na koguo ri rimwe sometimes your plans will fail. Rimwe mufango wefagire ri rimwe ni hagukaga for God's purpose to succeed. Negetha gitumi kiria Ngai ari nakio kuma kiambiriria gikinyanire. Tondu ririkana uyuka gubanga ni arabangite. Uka gubanga ri ni arabangite. So don't keep on looking at the failure of your plans. Tia gwikara ukiroraga uria mibango yaku yagitu gukinyanira. Menya uguo ya gukinyanira ri hena gitumi tondu hena mubango uria Ngai abangite kamwira wanjitie gwibangira. Aya. Oya ndege. Aya ndege ndinayo. Ni ndege ni ndoya ni. Ndoya itegai. Thank you muno is the quote for me. Thank you muno Rev.Deacon Edwin Edgar wa githomo kiega muno ni undu wa Kiraathi kiega muno tokoro tugithoma muthenya wa umuthi tugitarwo ni Exodus 37 gicunji kia mbere tukirora maundu ma mwanya muno megie miturire itu na gukwiyumiriria muno tukirora uhoro wigie ithanduku riria kirikaniro na mwakire wario na kina kiigirwo haniki nigetha kimaririkanagie ki kari ruri rwaki na ni watutariria wega muno Deacon nitwacokia ngatho muno muthikiria mwende gwihoka nitwakorwo tukinyita maya mothe na twakunyita twanyitiriria nigetha tuthina mbere na kumethugunda matuteithiririe tukitwarira witikio uyu witu ri tutigatuike andu aguteaga mwihoko nigetha ona giki Ngai endaga Aisiraeli matikanariganirwo na akimekirira marudi nigetha maririkanage ona ithue gigaturirikanagia. Thank you muno ni undu wa unyitaniri waku na guthikiriria thiini wa tafarira ino ya Kiraathi kia Bibilia na ririkana kuigira kirathi giki o muthenya wa Wednesday hwaini nigetha tugiage na mbere na kuhigio na kugunika toria twagunika muthenya wa umuthi twerekeire gutiriha no ngorwo ngirora na njira gwe muno aria othe makoretwo kuria mwena wa Facebook kuria mwena wa YouTube kuria mwena wa TikTok kuria mwena wa app na 88.1 FM kwe mwena wa 88.1 FM ukauga ni uganyitanira nanie kana ukanginyira na njira ya SMS number ya 0700700273. Thank you very much. Aria mwena wa TikTok ne Radio Maria Murangata nyambu wa re ni gatho muno ni dona withini wa Kiraathi Kelvin kama kawaida. Thank you muno ni undu wa ukoro withini wa Kiraathi. Asanteni sana Kevin Mwash ona Sisi Njoroge. Thank you very much. Uyu gine yako hoya mahoya mega muno. I say amen. Thank you muno. Babake karibu sana. Thank you very much. Asheme mwena wa YouTube ito itagwa Radio Maria Muranga mwena wa mwena wa TikTok, mwena wa YouTube ni Radio Maria Kenya, mwena wa Facebook ni Radio Maria Kenya. Mary Morioki tumana ke mudogo wetu Kenyati wa home base. Thank you Triza Shiro. Thank you Murata ito wa Njoa wa Jambo Village. Thank you very much. Say hi to Deacon. Pass my greetings to my mom wa Boi mweno riko wa Getaikia wa Beo. Thank you. Rafo karibu sana. Clement wa neighboring neighbors. Thank you very much. Nyawe wini akawa kaimagoro ni magireru Maria mahujege ijiri gaitheka ina muradi mo ona wetagwa. Thank you Joakim. Thank you muno Triza. God is always in touch with our pain. Yay guthomirwa very nice. Painta kauga all the way
kumaja babezi na nyuki CBD live. Thank you very much. Jeremiah Karwa all the way from Maragwa Kiuga, Madam Pilot na Deacon Salimikeni niko tuned. Thank you very much. Ogiaka Ugate Triza Shiro. God is the who in every why. What you calling a Triza Shiro? God is the who in every why. Monica Mogora Kawa, good evening, Madam Pilot na Deacon E. Kiraathi is so nice, even if everyone is not in touch. God is always in touch. He is our provider and our sustainer. Kiraathi, very nice. Wow. God has a purpose for your life before you had a plan for yourself. So, sometimes your plans have to fail for God's purpose to succeed. Amen. Arutonia gaya? Arutonia muna. Thank you very much. Aruto aya ega Kiraathi kia Bibilia she had said that tunadeka mirongo ina na igire gicokereria dore domereri cia kuria mwena wa app na wa 88.1 FM kuria udumeire kugerera namba ya SMS ya 0700 700 ndaikia gucirorari no guikia ndege iguru haria kurugamira ri turugamire hau Etuga ate ndege ni kugwegwaga ate ndege ragwire kiharo-ini kia ndege ndege kagwa kuria Mobi kigwa Kwanyitana kigwa no kunyitana muno Rito kwa mahangaiko kuhitaji kila wakati. Amazing. Atemogawa akauga good evening pilot. Amazing. Kwa nini unachelewa Karibu sana rune rwagira mutaboine muno thaigio muno yake niyo ni boro achelewa by the Magimas. Hi Madam Pilot, ni mimi Anne from Ishagaki. I am a youth member of Ishagaki local church. I want to wish Faith Ngoge good luck in her exam. Nataka kusalimia for the James Mode na ningetaka kumjulisha kwamba we miss him. Nicheze mwaka ni washiana. Wacheni watoto wakuwe wakipendwa na Mungu na watu. Hi Madam Pilot na Deacon Edwin from Muranga in class etagwo Teresa Kemunto. Rekeisha na shikure shikeda wonega yonado. Jacinto wake wabewere gokomu na kaugani kwa class sana. Salimikeni Madam Helena na Deacon Eddie na msalimia wa Kristo wake wabeo wakae tuned. Asante sana pia wewe kwa kuwa tuned. So congratulations for the reading. Thank you very much. Alidi mwana wa mujini akauga Deacon Edgar na Madam Pilot. Be blessed. Ona wetagwo amen. Negatho muno muthikiriria mwende negatho estekiruyo na wewe thini wa Kiraathi ni undu wa uthikiriria mwega ni undu wa nyitaniri mwega thini wa Kiraathi giki giukinyagira o muthenya wa Wednesday hwaini tugakorwo tugithoma maundu maingi ta maya ona mangi maingi tari woka ringi muthenya wa Wednesday ugakora mangi tari muthenya wa Wednesday twari na mangi koguo thank you very much ni undu wa ukoragwo kinyitanira ugithikiriria ukituhoera ona ukiheana ena uteithio waku nigetha irathi ta ici itikana kuhetuke tugitiri hadi kon. Thank you Madam Pilot. Gwenda kwiritheria muthikiriria witu othe irathimo cia Ngai mahinda mega kiumia kiega na tugithi na mbere na kuhoyanira kumaniriria gwikira na hinya
na kũnyitanĩra thĩinĩ wa maũndũ mothe. Asanteni sana. Mungu awape amani katika familia zenyu, Mungu awaongoze na Mungu atulinde sisi sote. Amina. Na Mungu akulinde nawe pia. Asante. Na kwenye kiumia kiega kuma mũthenya nginya tucemanie mũthenya wa Wednesday. Amen. Na no tũrie na gĩtĩo tondũ twĩna mũnyaka tũngĩjuga wa ngoroba wa gũkorwo nawe mũthenya wa ũmũthĩ. Na tendo korwo gĩtũtongoria thĩinĩ wa ihoya ritũ rĩa gũtiriha tabarĩra nĩgetha mũthikĩrĩria mwende thutha ũcio niĩ nawe tũingĩre thĩinĩ wa ikerekaria kana rĩa gatũrũ ka wĩtĩkia. Tũkũrĩkia na rwĩmbo rwa napiganiwa na Mungu. Thank you. Okay, tukihoe na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Roho Mũtheru. Nĩgũtuĩke guo. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa baraka zote ambazo umetujalia katika maisha yetu. Tuomba uzidi kutembea nasi na kutuongoza katika safari yetu ya maisha na safari yetu ya imani. Utulinde na utukinge kutoka maovu yote ya yule mwovu na shetani. Tuomba Bwana katika usiku huu tulio nao, utembee nasi na utupe Roho wako Mtakatifu ili yale yote ambayo tumepanga kwa ajili ya kesho yaweze kuafikiana katika nguvu na uwepo wako. Tuomba kwa ajili ya wale wote ambao ni wagonjwa katika familia zetu na katika hospitali, tukiomba Mungu mwenye rehema uzidi kuwa nao na kuwabariki ili matumaini yao ya kupata nafuu yazidi kuafikiana. Bariki wale wote walio na matatizo na changamoto mbalimbali katika maisha yao ili wazidi kuona uwepo wako katika mambo yote ya maisha yao. Tuomba hayo yote tukitumaini maombezi ya Maria Bikira mwenye heri wa mama wa Mungu, tukisema salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Bwana awe nanyi. Nawe moyoni mwako. Wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bye bye. Bye bye. Thank you very much mũthikĩrĩria mwende. Napiganiwa na Mungu nĩguo rwĩtagwo. Pigani mwenyewe, napiganiwa na Baba. Sipigani mwenyewe, napiganiwa na Mungu.